সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আবার সিয়েরা লিওনের মাকিনি শহর থেকে। আসসালামু আলাইকুম। আমি এখন আমার বাসাটার সামনে আছি। এ হলো আমার বাসা, যেখানে আমি থাকি। তো আজকে মূল উদ্দেশ্য হলো আমি আমার বাসার চারপাশটা আপনাদেরকে দেখাবো। অনেকেই এখানকার কৃষি সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। তো এখানে শহরের মধ্যে খালি জায়গায় তারা যে চাষাবাদগুলো করে সেই জিনিসগুলো আপনাদেরকে দেখাবো। 5টা বাজে অফিস থেকে আসলাম। বাংলাদেশ থেকে এখানে 6 ঘন্টা কম। এখন এখানে যতটা বাজে, মানে কয়টা বাজে আমি একটু দেখি, 6টা 35 বাজে। তার মানে বাংলাদেশে এখন রাত 12টা 35। তো পড়ন্ত বিকেল, মানে এখানে সন্ধ্যা হতে হতে 7:30 বাজে। বাট বৃষ্টি আসতেছে, খুবই অন্ধকার হয়ে আসতেছে। আমি চারপাশটা তবু একটু দেখাই। এটা নতুন একটা ঘর এরা করতেছে। তো আমাদের বাসার পাশেই এটা বিশাল এক আম বাগান। আমি মাঝে মধ্যে এখানে এসে আম খাই। গ্রামী মানুষজন আম দেয়। আচ্ছা, এটা হলো এখানকার সিয়েরা লিওনের স্ট্যাপল ফুড, যেটা আমরা যেরকম মাছে ভাতে বাঙালি, এরা হলো কাসাবা ভাতে সিয়েরা লিওনে। এটা হলো এদের কাসাবা। সব ধরনের খাবারের সাথে তারা এটা মিক্স করে। আমি এই কাসাবা নিয়ে আলাদা একটা ভিডিও করব। এখানে সব জায়গায় কাসাবা, প্রতিটা ঘরের, প্রতিটা বাড়ির আশেপাশে কাসাবা। তো এটা হলো ওইখানে আমার এক টুকরো জায়গা আছে। মানে আমি এখন ওইদিকে যাব না। গ্রামের মহিলা থেকে আমি জায়গা নিয়ে ওখানে মানে ভেন্ডি এবং ধনিয়া চাষ করছি। তো ওইদিকে এখন আমি যাব না। তো এই চারপাশটা আপনাদেরকে একটু দেখাই। তো এটা হলো আমার বাসা থেকে এক পাশে, ওই যে সামনের নীল যে চালাটা দেখা যাচ্ছে, ওটা হলো আমাদের বাসা। তো আমি আজকে এখানকার কৃষিটা আপনাদেরকে দেখাবো। সবচেয়ে ভালো একটা বিষয় আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আমি বাংলাদেশ থেকে আসার সময় যে বীজগুলা নিয়ে আসছি, সে বীজগুলা এই বাসার প্রহরীকে দিয়েছিলাম, গার্ডকে দিয়েছিলাম। সেটা এখানে চাষাবাদ করছে। এই জায়গাটায় মূলত আমরা ভলিবল করার জন্য আমরা চুক্তি করলাম, মানে এখানকার মালিকের সাথে। বাট দেখলাম যে এখানকার প্রহরী এখানে বাগান করতেছে, তাই ভলিবল না করে আমরা মানে অন্য জায়গায় খেলতেছি। তো এখানে চাষাবাদ করার সময় তারা কিন্তু জায়গাগুলোকে এইভাবে রেডি করে, মানে একটু উঁচা উঁচা করে ফেলে। এটা হলো এখানে বাদাম চাষ করতেছে, গ্রানাইট। আর এটা হলো আমাদের দেশে যে মিষ্টি আলু যেটা আছে, সে মিষ্টি আলু। তো আমি যে জিনিসটা দেখাবো, আমি এখানে বাংলাদেশ থেকে যে বীজগুলো নিয়ে আসছি, সেটা ওনাকে দিলাম। দেওয়ার পরে উনি রোপণ করছে, সেই জিনিসটাই আপনাদেরকে একটু দেখাবো। এটা হলো মরিচ গাছ লাগাইছে এখানে। এই যে এই ভেন্ডি গাছগুলা আমি ওনাকে বীজ দিলাম আর উনি লাগাইলো। ওই যে ডুল্লার শাক, হ্যাঁ, এই যে ডুল্লার শাকও উনি লাগাইছে। উনি মানে এখানে ডুল্লার শাকের ইয়েটা দিয়ে দিছে এখানে। এই যে এটা বাংলাদেশ থেকে নিয়ে আসছে, আমি ওনাকে দিলাম। তো উনি এই যে ডুল্লা চাষ করতেছে। এই যে ডুল্লা লাল শাক যেটা, সেটা উঠতেছে এখানে। তো এখানেও এই যে কাসাবা, যেটা বললাম, প্রতিটা বাড়িতে কাসাবা গাছ দেখা যাবে। এই কাসাবা নিয়ে আমি কাসাবা নিয়ে আমি আলাদা ভিডিও করব পরে। তো দেখেন এই যে জায়গাগুলো আপনারা যেটা দেখতেছেন, আরও ছোটো করে গোল গোল করে তারপরে সেটাতে বিভিন্ন শাকসবজি চাষ করে। তো এখানে কমন শাকসবজির মধ্যে একটা হলো ক্র্যাং মানে আমাদের দেশে যে পাট শাকটা আছে, সেই পাট শাকটাকে এরা ক্র্যাং বলে। কাসাবা, মিষ্টি আলুকে এরা কী বলে আমার জানা নাই। এই জিনিসগুলো এখানে খুবই কমন। আর সিয়েরা লিওনে 8 মাস বৃষ্টি হয়। মে থেকে শুরু হয়ে পরবর্তী 8 মাস এখানে বৃষ্টি হবে, এবং এই বৃষ্টির মৌসুমগুলোতেই কিন্তু এখানে চাষাবাদ হয়। বাকি সময়ে একদম মরুভূমির মতো, মানে একদম বৃষ্টি না হওয়ার কারণে শুষ্ক হয়ে থাকে সব কিছু। তো আমি এখন আপনাদেরকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাব। গতকালকে আমি এখানকার পাশে আরেকটা মহিলাকে আমি বাংলাদেশ থেকে যে বীজ নিয়ে আসছি, সেই বীজ দিয়ে আসছি। এখন আমি গিয়ে তাকে শেখাবো কিভাবে রোপণ করতে হয়। মূলত আমি সেই উদ্দেশ্যেই বের হওয়া।
এই দৌড় দিয়ে এসে কিরকম জড়ায় ধরে ফেলতে আমার। ওকে ওকে মানে হ্যাঁ কি স্মল ওরা তো এখানকার এই গলির মানে যেহেতু এই এলাকায় আমি থাকি, এই এলাকার প্রতিটা মানুষ আমাকে চেনে। বাচ্চাগুলো দেখলে দূর থেকে দৌড়ে এসে অপতে অপতে বলে মানে আমার হাত এসে ধরবে। এই যে আমার সাথে হাঁটতেছে। বাই 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 বাই। বৃষ্টি শুরু হবে এখনই। এখানে মুরগিগুলো বৃষ্টি। বাই বাই। ইয়েস, হাউ আর ইউ ব্রাদার? এই হ্যালো। তো যেটা বললাম, এখানকার প্রতিটা মানুষ আমাকে চেনে, যেহেতু এই এই রাস্তা দিয়েই হেঁটে হেঁটে আমি মসজিদে যাই, মসজিদ থেকে আসি। এটা হলো একটা পানির কুয়া, এখান থেকে তারা পানি কালেক্ট করে। এই যে এখানে ওগুলা বাদাম, সামনেই মিষ্টি আলু। তো বৃষ্টি আসতেছে, আমি মূলত এই জায়গাটায় আসলাম, মানে এখানকার একটা মহিলাকে, আফ্রিকার মহিলাকে আমি বীজ দিয়েছিলাম। এখন বীজগুলো তাকে রোপণ করতে শেখাবো। হ্যাঁ, এই তো চলে আসলাম এই জায়গাগুলো। এই যে হ্যাঁ, হোয়ার ইজ দ্য পাম্পকিন? দেয়ার আর পাম্পকিন হিয়ার? ইউ পুলড ইট আউট? পাম্পকিন? ওকে ওকে, ব্রিং ইট, বাট ইটস রেইনিং। আচ্ছা, এরা হলো আমার খুবই কাছের প্রতিবেশী। এদের বাসার সামনে দিয়ে প্রতিদিন নামাজ পড়তে আসা যাওয়া করি, এই জন্য এদের সাথে খুব ভালো একটা আন্তরিকতা হয়ে গেছে। তো সেই জায়গাগুলো রেডি করতেছিল, এই জন্য আমি বীজ দিয়ে গেলাম। এখন মূলত বীজগুলো রোপণ করার জন্যই আমি আসছি, কিন্তু বৃষ্টিও শুরু হয়ে গেছে। এখানে তাকে ঢুল্লা দিলাম, ভেন্ডি, তারপরে মিষ্টি কুমড়া, শসা, এই জিনিসগুলো দিলাম। তো ওকে। এটা হলো যে ভেন্ডি, যেটা ভেন্ডির ইয়েটা। ওকে, হোল্ড ইট। ওকে ওকে, ফ্রম হোয়ার উই স্টার্ট? Karango farandi. Yeah. This one? Yeah. This one? Yeah. Okay. This one say go so. Oh yeah, sanda dey sa. Bismillahirrahmanirrahim. Call for me ba oh yeah, sanda ki. Oh yeah. You want no? Adi evening, sir. Bismillah. Ni ke tomato api.
Oswa. This place, I can use pull this place, yeah? Yoko. It's good, so it will come out. Comment ça allait? Il y en a un festival, je suis à Hall. Last time you put it there as well, yeah? But it's not coming out. Nhanh, nhanh. Hey, what happened to you? You are okay? No, I thought. Okay, this is another cucumber. Yeah? Yeah, let's this one I want to put a little bit in the corner side. This is also yours? Put over there. Ja, bring this one. Nek mama mkumi, kaya mama mkumi. Kaya mama mkumi. Sasa mabwali ni mama sama zimekana Papa une alio ba ayone dutu dukur. Modi ma mudamar. ai pina kwati chambo tabi It's raining, it's good. Yeah, due to raining, it will be good growing. Hey, look this over there. This one here. This is the last one. No. This one. Ça vraiment dit. You know Soka? Dande sela no soka na wiyon. Dande na wiyon kokumba. No, now I will put it in a small place. When it will coming out this way, then we will put different. Oh, So I want small place We put mindu. in the middle. Yeah. So you will take care, yeah. Okay. You got my point. When it will be like this, 1 or 2 inch, that time. After that we will put. Okay. Ya basi put angre ça. When do go boku. I know in the Et où in the tout started in the pizza. You choose You say that I can't pull her. The put up for you and go in the ano hera kwa kumse chopo kama chipo ne Kari refudi. Kayoka. Inodede. baba do ni So put it. Yeah, let's remember, yeah. let no forget Hey. Shabi, this one. This is the last one. Yeah. What is this idea? Kokumba. Oh, this is also cucumber.
You know, for this, when it will coming out, we have to put, you know, for climbing. Ni na to yung kokumba. Say when you grow, you fit for gas. Yeah, you know. Plant ya. You don't cook, but don't plant that. Hey, check the hole. And I take you. Wait, look at In a video. Look at ho 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 ho. You want to know have to cook. Cooking. I will go my country at the end of this month. When I will coming back, I will bring more seeds, especially tomato, big tomato. Good tomato. I will bring. Okay, something you say for me, eh? Where you go? Like your country. They Yes. can't go like country. Yes. Where they can send for me? Yeah. Say make it send for her. Send. Get it sent for her. Send Something. for me. Make it send for her something. Something, okay. Something I should bring for you. Okay, I will bring. Yeah. I will bring, no problem. Ofang ya ti kone durang akere ko e won modere. Ati somra su so chepelom. This is cassava. Is it cassava? It's everywhere in your country. Na mama ninki ya igbo more funny. Cassava is everywhere in your They can video one photo they make. The video is Oh yeah, Sanda. Okay, finish. Thank you. Thank you. Thank you. Now we have to pray to Almighty Allah so that every seed is growing, Okay. coming in. Yeah. Thank you. No problem. Thank you. I will bring more seed from my country. Yeah. Okay. Do you have water? Eh, go get you water. Look water panikula na go for safara. Food, sir. Yeah. Okay, no problem. Yeah, I will. Okay, thank you. You did it? Yes. Sale di